Good evening, guys. Good evening. Welcome to the lecture 4 of Unit 2. So we are in the Unit 2. Morning, you have discussed about the topics related to the Unit 2. That is about the types of reverse osmosis, the use of municipal wastewater, other processes. So now, we have discussed about the ion exchange, filtration process, removal of color and odor, removal of iron and manganese, like this, and use of municipal wastewater in the industries. So in the second unit, we have to discuss about the advanced water treatment process. What are the various advanced water treatment process, right? So in this class, we will discuss the balance topics, what we are not discussed in the morning, so that it will be completed with this class. So hope you have the notes and you have the soft copy also. Just verify what I am discussing, what you have written and what the matter you have in your hands. Apart from that, if you don't have any information, I will share the soft copy to you, right? So we will discuss now. The topic is reverse osmosis process. So basically, what is the osmosis process? So simply, what is meaning of osmosis, right? So this topic gurinchi already we have discussed clearly, right? So it is a natural process involving the fluid flow of across semi-permeable membrane barrier. So we are having some sort of filtration process, some sort of filters. It may be in the form of cloth, it may be in the form of small stones, or it may be in the form of layer of sheet, metal sheet like that, right? So reverse osmosis, the osmosis is the pure water conversion of raw water into the pure water, conversion of raw water into the pure water, right? So if you see, to understand the purpose and process of reverse osmosis, you first understand the naturally occurring process of osmosis. Then what is the meaning of naturally occurring osmosis? Osmosis is naturally occurring phenomena and one of the most important process in the nature. For example, మనము రివర్స్ ఆస్మోసిస్ ఆర్ఓ వాటర్ మనము ప్యూరిఫై చేసుకొని తాగుతున్నాం కాలేజెస్లో, స్కూల్స్, అవుట్ సైడ్, ఇఫ్ యూ గో ఎనీవేర్ పబ్లిక్ ఏరియాస్. So they will say it is RO water, means reverse osmosis water. Then if you see the natural phenomena, when the rain falls on the ground, so the ground is porous in nature. So generally the God has given a good gift, that is the surface ground and the below the ground is everything is porous in nature. So we don't have any separate filter material. The ground itself is a filter, right or wrong? So whenever the rain is falling on the ground, whenever the water bodies are on the surface of the ground, so step by step, layer by layer, inside the ground, you are having the layers of ground. So layers of ground. So the water is flowing inside the ground and filtering each layer and going each layer by layer, and finally they are settling at one place where there will be some stagnation point for settling of some water bodies. So after getting some water bodies also, at some other places, some other layers, again you can see some sort of ground layers, solid layers. Again you can see some sort of water bed. So that's why మీరు bore వేసినప్పుడు, whenever you get a bore, so they will dig to back maximum to some feet of distances, depends upon the geographical area. So some places they will dig for 1,000 feet, some places they will dig for only 100 feet. There, some places they will dig for only 50 feet. Why? Because the water beds, the water tables situated below the ground will be in that form. Okay, na? Now, whenever the water beds or whenever we are digging the ground, so at some distance only we'll get the pure drinking water. So if it is not good, again they will dig deeper, again they will take the water. So like this in osmosis also, is a natural phenomena, one of the most important process occurring in the nature. It is a process where the weaker saline solution will tend to migrate to the strong saline solution. So conversion of weaker solution to the stronger solution. Examples of osmosis are when plant root absorbs water, when the plant,
So any plants, example తీసుకుంటే, when the plant roots are absorbing the water from the soil and our kidneys also absorb the water from the blood. That is a simple example of osmosis process. So చిన్న చిన్న మొక్కలు చెట్లు అవ్వడానికి how they are taking the water from the soil through the roots in the same way from the blood, from the blood, from the blood, the water. So in the blood you are having a water. So the kidneys are absorbing the water from the blood. So that's why nutritionists or doctors say drink plenty of water. Why to drink plenty of water? So that the kidneys will absorb the water, thereby it will clean the kidneys. లోపల ఉన్న చెత్త whatever the liquid waste, whatever the solid waste, మనం నీళ్ళు ఎక్కువ తాగితే daily 4 liters or 5 liters of water, what happens? లోపల కిడ్నీలో ఉన్న whatever the waste matter will be removed off. That's why people will say, nutritionists or doctors will say to drink plenty of water so that the kidneys will absorb the water and will clean the kidneys. So the below is a diagram show how the osmosis process works. A solution that is less concentrated will have a natural tendency to migrate a solution to a higher concentration. For example, if you have a container full of water, if you take an example, if you're having a container full of water with a low salt concentration, if you are having a container full of salt water and another container full high salt concentration, they were separated by a semi-permeable membrane, then the water with the lower salt concentration would begin to migrate towards the water content with heavier concentration. So if you see the figure here, so the osmosis process. So figure వచ్చినప్పుడు if you get a question, draw the any figure. మీకు ఏది ఇచ్చానో తెలియదు, I don't know exactly. So whatever the figures it has been given, we can draw those figures and you can explain the figure. So if you see the osmosis process, whenever the fresh water is here, so whenever this one is a semi-permeable membrane, just like a filter. So here the contaminants, there is a salt water. So whenever you are flushing the fresh water here, it is passing in this direction and the contaminants are settling at this point. The salt water is coming the other end. So what does this figure say here? So whenever containing full of water with a low salt concentration and another container full of water with high salt concentration, so this side you are having high concentration of salt water, this side you are having low concentration of salt water. Then what it is saying, low salt concentration, high salt concentration, and they were separated by semi-permeable membrane. So figure lo chudandi, it is separated by a semi-permeable membrane, right? Then the water with the low salt concentration would begin to migrate towards the water containing the high salt concentration. So itla chesin tarvata experiment, the water with low salt contamination would transfer into this high salt concentration. Understand? Okay. So this is a osmosis process. The same thing. Consider a tank of pure water with semi-permeable membrane divided into two sides. Pure water in contact with both sides of an ideal semi-permeable membrane that equal pressure and temperature has net flows across a membrane because of chemical potential that is equal on the both sides. Right? Yes. So if you see the next one is a reverse osmosis process. So in the reverse osmosis process also, the apparatus is same. You are having a double container which is separated by semi-permeable membrane. Now in this process, the outline process of reverse osmosis is shown here. So here you are having the salt water with the contaminants. Here you are having the fresh water with the very less contaminant. Now the direction of flow is in this direction. The direction of flow is in this direction, whereas here direction of flow is in this direction. Okay, no? So if you apply the pressure from this side, this salt water with contaminants is going into the membrane and it is going into the fresh water side. This is nothing but reverse osmosis. Forward osmosis and reverse osmosis. Otherwise the forward osmosis, reverse osmosis. So forward osmosis, general osmosis process lopala ila process jarigite, reverse osmosis just reverse lo ila jarugutundi. So when the pressure is applied to the concentrated solution, the water molecules are forced through the semi-permeable membrane
right? Forced through the semi-permeable membrane, and the contaminants are not allowed through it. So process osmosis లో ఇలా జరిగి తర్వాత ఈ రివర్స్ osmosis లో whenever you are applying the pressure opposite to the salt water, what happens? All these salt contaminants struck at this membrane and the water is going into the freshwater side. That is simply nothing but reverse osmosis process. అదే మనం చెప్పాం, right? So with the tank in the figure, the water moves to the salty side of the membrane until the equilibrium is achieved. Application of the external pressure of the salt solution will be equal to the osmotic pressure, will also cause equilibrium. Additional pressure will rise to chemical potential of the water in the salt solution and cause the solvent flow to the pure water side because it is now has a chemical potential. The phenomenon is called reverse osmosis process. అర్థమైంది కదా? Same. How the reverse osmosis process takes place. So like this, దీని గురించి మీకు ఆల్రెడీ క్లాస్లో చెప్పాను. You written the notes, figures, everything, right? So if you see the questions, discuss any two methods suitable for removal of iron and manganese. So morning class will discuss what are the two methods suitable for removal of iron and manganese. So it is for 7 marks question. First write about what is the iron, what is the meaning of iron, what are the manganese, how these are important to the human body, and how much of amount should be there in the human body. Iron and manganese ground surface water మీద బాగుంటుందా, గ్రౌండ్ వాటర్ మీద బాగుంటుందా చెప్పండి. తర్వాత take any two methods and discuss those two methods so that we will get the score the marks. Next, what are the applications and limitations, advantages of ultrafiltration process of industrial wastewater treatment in brief? So filtration is nothing but filtering of water from one process to the other process, right? So in the ultrafiltration also you are using some sophisticated filtering methods. Thereby, what is the first write the definition? First write the definition of the ultrafiltration process. So first write the definition of ultrafiltration process. Later you can go with the experiment. So UVF is a variety of membrane filtration in the hydrostatic pressure where the forces of liquid against a semi-permeable membrane, suspended solids and solutes of high membrane weight are retained while the water and the low molecular weight solutes are passed through this membrane. So ultrafiltration is nothing but, so it is a process, it is a way of filtering the water by having a solid membrane. So you can make reverse osmosis process like a membrane in the same way you are having a solid membrane, different shapes and sizes. Thereby this solid membrane acts as a filter process for this wastewater treatment, right? So I will send the file of this ultrafiltration. Don't get panic. Next, why and how does the removal of color, why we should remove the color, how does it done? The color on order possible with the advanced treatment methodology. So in the morning we have discussed, so how to remove and why to remove the color and order in the wastewater. It should be explained in detail. So first write down color and order, then in the classification of why. So what type of colors you are having, what is the order smell you are having, toxicity, right? Toxic in nature, intoxic in nature, color of water you are having, black water, yellow water, sanitation water, like this color of water. Then what are the treatment methodologies, adsorption process, ivanni unnai kada. So open those things and we have to write in detail so that the marks is 7 marks. Next, explain the basic concept of adsorption and ion exchange as an advanced water treatment method. Same repetition, advanced and ion exchange. Discuss the methodology of any one method of removal of iron and manganese from the wastewater. Second student, discuss any two methods suitable for removal of iron and manganese and 7 marks ichadu. Ade vere question paper lo discuss any one method అని ఇచ్చేసి 7 marks ఇచ్చాడు. సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థమవుతుంది?
The same question can be explained in different ways, and also ఇక్కడ 2 methods ఇచ్చి 7 marks ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 1 method ఇచ్చి 7 marks ఇచ్చాడు. Then what does it mean? So we have to elaborate any one method at this question. దీంట్లో మీరు సింపుల్ గా 2 ఫిగర్స్ వేసేసి సింపుల్ పాయింట్స్ వేసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. But here one method కాబట్టి you have to explain the method in detail and you have to draw the figure and explain what are the advantages and disadvantages. Next, explain the concept of freezing in advanced wastewater technology. So freezing of water. So this is of 7 marks. Next, write in detail note of the following: limitations and advantages of ultrafiltration process. 7 marks. So the applications, limitations, advantages of ultrafiltration process, explain in brief. So ఈ క్వశ్చన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ వెరీ చిన్నది. ఓన్లీ అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అల్ట్రాఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్ 7 మార్క్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ వచ్చేసి అడ్వాంటేజ్ అడిగాడు, డిసడ్వాంటేజ్ అడిగాడు, అప్లికేషన్స్ అడిగాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ బ్రీఫ్ అన్నాడు. దీనికి 7 మార్క్స్. సో దేర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ జస్టిఫికేషన్. అర్థమవుతుంది కదా? So depends upon the marks, depends upon the length of the question, what they are asking mainly అని చెప్పేసి మీరు రాయండి. Next, working principle and clean process of involved in the reverse osmosis process. So ఈ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు write the figure, explain the figure and say the process how it is going on. The next topic in this is eutrophication. This is also advanced treatment process where you can see in the industrial wastewater. So it's a process of removal of phosphorus. Phosphorus acts as a nutrient for the algae growth. So algae and microorganisms growth avadడానికి phosphorus will act as a good thing. Increase in the phosphorus content would increase in the algae growth, right? Increase in the algae content would increase in the phosphorus content would decrease in the algae growth. Excessive in the phosphorus content would increase the algae growth. So excessive algae growth will create lot of problems like taste, odor, oxygen levels will be lowered whenever the phosphorus content is heavier in the water. Ultimately, the entire lake can be covered with algae and it may be become useless for other organisms. So that's why industrial దగ్గర ఎక్కడైనా వాటర్ పాండ్స్ కానీ లేక్స్ కానీ ఉంటే the color of the water will be totally different when compared to the normal lake which is away from the industries. సో మీకు చూసే ఉండొచ్చు ఎక్కడన్నా ఇండస్ట్రీస్ దగ్గరలో ఎక్కడ చిన్న చిన్న పాండ్స్, చిన్న చిన్న లేక్స్, రివర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి. సో సీ ద కలర్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇట్ విల్ బి టోటలీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద నార్మల్ రివర్ వాటర్. వై? బికాస్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ కెమికల్స్. ఇండస్ట్రీస్ లోంచి వచ్చే కెమికల్స్ దాని పర్సంటేజ్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ద కలర్ ఆఫ్ ద వాటర్ విల్ చేంజ్. సో లైక్ దిస్ ప్రాసెస్ నథింగ్ బట్ eutrophication process. So once the class is completed, నేను మీకు PDF files పంపిస్తాను. You can open it and you can check it, right? Now let's see. The same thing. ఈ ఫిగర్ అన్న వేయచ్చు. ఈ సింపుల్ ఫిగర్. So dilution solution, concentrated solution, applying the pressure. ఇక్కడ అప్లై చేస్తాడు, ఈ ప్రాసెస్ లో నుంచి బయటకు వచ్చింది. దిస్ ఆల్సో సేమ్ ఫిగర్, ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ అండ్ రివర్స్ ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్. సో యూ కెన్ డ్రా ఎనీ ఫిగర్ విచ్ ఇస్ సూటబుల్ ఫర్ యూ. ఓకేనా? ఫ్రీజింగ్. So to see the freezing process, freezing in advanced wastewater technology. So it is a process that can be utilized in the wastewater treatment. When the wastewater freezes, ఒక temperature లో when the wastewater is freezing, if at some temperature if the wastewater is freezing, it is purified through the formation of cleaner layer of ice. This once the water is freezed, it is cleaned by the layer of ice. The clean layer of ice can be removed from the rest of the wastewater and the remaining wastewater is more concentrated. So that is the way of removing the
wastewater through the freezing process, right? So if they ask the question, what are the stages of wastewater treatment? Already manamu before class lo tomorrow ఆ PPT లో నా slide మీకు ఇక్కడ పంపిస్తాను. That is screening and pumping, grit removal, primary settling, that is sedimentation, aeration, secondary settling, filtration process, disinfection. Like this, you are having the various stages of wastewater treatment, right? So in this freezing process, it is the phase conversion of ice to water. Freezing is a phase transition where the liquid turns into solid. అంతే కదా freezing. ఇప్పుడు మీకు ఫ్రిడ్జ్ లోపల you are having a deep freeze. What is the meaning of deep freeze? There the water is converted, the liquid is converted into a solid at some suitable temperatures, and they will settle for some time. So freezing is the phase where the liquid turns into solid when its temperatures are lowered below the freezing point. Below the freezing point. In accordance with the internationally established definition, freezing means solidification phase. So freezing under simple ga em cheptunna, freezing is nothing but a solidification phase change of liquid or liquid content to substance, usually due to the very high cooling, right? Next one, what is the other thing you are having? Adsorption of ion exchange, removal of wastewater. So anything to discuss, students in the group? Anything you want to discuss? So if you see the applications of ultrafiltration process, where we are using the ultrafiltration process. So the ultrafiltration, for example, RO అంటున్నాం. RO అంటే రివర్స్ ఆస్మోసిస్, ఆర్ కొన్ని ప్లేసెస్లో UVF అంటారు, డ్రింకింగ్ వాటర్. UVF means ultrafiltration process. So by using RO process we can drink the water, by using UVF also we can drink the water. Industries such as chemical and pharmaceutical manufacturing, food and beverage processing employ ultrafiltration in order to recycle the flow and add value to the later products. అర్థమైంది కదా? So where you are, you see the what are the applications? Yes, the applications of ultrafiltration process. So ultrafiltration process ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే, they are using in pharmaceutical industries, chemical industries, food industries, beverage industries, right? So why? Because there the water should be very highly purity when compared to the other ceramic industries, leather industries, like that. ఎందుకంటే the materials, whatever the pharmaceutical means the drugs, tablets. Food means whatever the food items what we are eating. Beverages means the cool drinks. So there reverse osmosis కంటే ultrafiltration process methods ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము, right? Ultrafiltration can be used for removal of particulates and macromolecules from the raw water to produce a potable water. It has been used either existing secondary. So existing secondary treatment, that is secondary treatment ఏముంది? Coagulation, flocculation, sedimentation, right? Employed in the water treatment plants, right? So in this ultrafiltration process, no chemicals are required. Constant product quality regardless of feed quality. Compact plant size. It's like this you are having in the ultrafiltration process, right? Next. So if you see other applications of this ultrafiltration, these are used in the removal of some bacteria from milk, cheese manufacturing, okay, and enzymes recovery, fruit juice concentration and clarification, dialysis and other blood treatments, laboratory grade manufacturing, radiocarbon dating of the bone collagen. So like this, we are having the applications for this ultrafiltration process, right? So I'll provide the PPT. No problem in that. Next one, if you see the characteristics, so we are having the pH value, we are having the stored solid, dissolved oxygen, you can see the turbidity, you can see the oil and grease. So all the things what we have discussed in the environment engineering subject, right? Next, anything you want to discuss, Shayala?
You have to talk something. Anything to discuss? Yes, from your side. సార్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవా? ఈ లోపల ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పానమ్మా మీ క్లాస్లో. ప్రాబ్లమ్స్ లేవు అనుకుంటున్నాను. 2లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పానా మీకు? ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. So I think you don't have problems here. I think in the unit 3 you have the problems. Cogeneration, waste characterization, notification, recycling, toxicity, water wash, samples, wastewater. So I think here also you don't have the problems. So the question papers చూపించాను కదా, in the question papers you don't have any problems. Right, once you see the question paper also. So majority 95% you don't have any problems. Only in environment engineering semester లో దాంట్లో మాత్రమే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో yes, question paper is ready. So the question papers కూడా పంపించినట్టున్నాను మొన్న. So if you see the question paper, you don't have any problems in this part A. You are having 2 marks, 3 marks, 2 marks, 3 marks. Part B all 7 marks. So you don't have any process. By the means of need sketch, explain the various unit operations involved in treatment of categorize the various pollutants, born industry waste, salient features of okay. Everything is theoretical. Everything is theoretical. There is no problems. So మీకు నెక్స్ట్ సిలబస్ మీకు మిడ్ ఎగ్జామ్స్ మీకు 4, 5, 6 యూనిట్స్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి నేను ఈ క్వశ్చన్ దీంట్లో ఉన్న మీకు చూపిస్తున్న క్వశ్చన్ పేపర్లో నుంచి I will give some questions for you. Okay. See the second paper also. You don't fix assumptions of ETPs. Highlights no. There is no origin and waste oil from oil refineries. Removal no. There is no questions. There is no problems. Shouldn't it? So see here. What are the various methods to stop the color removal in paper and pulp industry? Explain the characteristics and effects of wastewater generated from the steel plant. Tannery industries. ఇవన్నీ మీకు క్లాస్లో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మీరు నిద్రపోతున్నారు, తక్కువ మంది వచ్చారు, నేను నోట్స్ చెప్తున్నాను, క్లాస్ చెప్తున్నాను, వినేవాళ్ళు విన్నారు, నిద్రపోయారు. నో ఇష్యూస్. బట్ ఎగ్జామ్స్ దగ్గర పడ్డాయి కాబట్టి ఎవరు ఎస్కేప్ అవ్వడానికి వీల్లేదు కాబట్టి మళ్ళీ మీరు కొంచెం యోగా మెడిటేషన్ చేసుకొని మైండ్ని కంట్రోల్లో తెచ్చుకొని ఓకే. సో ఈ 6 months లేజినెస్ వచ్చేసింది అందరికీ. బట్ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఫైన్ విత్ కరోనా. కొంచెం మీరు టైం టేబుల్ చేంజ్ చేసుకొని ఈ మంత్ కొంచెం కష్టపడ్డారంటే యూ కెన్ పాస్. స్కోర్ పక్కన పెట్టండి, పాస్ అన్న అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ద కరెక్షన్ విల్ బి ఆఫ్ నార్మల్ కరెక్షన్ ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాం. బట్ డోంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అడ్వాంటేజ్. మీ ప్రయత్నం మీరు చేయండి. కొంచెం మీ మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకొని యోగా మెడిటేషన్ చేసి ఈ 1 month మీరు గట్టిగా మీరు మీ ల్యాబ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్, ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ థియరీ ఎగ్జామ్స్ మైండ్ కంట్రోల్లో పెట్టుకొని చదువుకున్నారంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఈజీ. రైట్ ఫ్రెండ్స్? సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్, నాట్ ద ఒరిజినల్ ప్రాబ్లమ్స్. ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్స్ లేవనుకున్నాము, తర్వాత పెట్టారు, ఇప్పుడు తిట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్, ఓన్లీ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్. సో మీరు ఎంత మీరు ఎంత యూస్ఫుల్ మ్యాటర్ రాస్తే మీకు అంత మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? రిలేటెడ్ టాపిక్స్. సో థియరీ క్వశ్చన్స్, థియరీ ఆన్సర్స్ కాబట్టి మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ నాట్ సీ లైన్ బై లైన్ మీకు చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళరు. అర్థమవుతుందా? సో దే విల్ నాట్ సీ లైన్ బై లైన్. బట్ ద వర్డ్స్, వాట్ ఆర్ ద టెక్నికల్ వర్డ్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్, ఆ వర్డ్స్ కింద అండర్లైన్ చేశారంటే ఓకే, దిస్ పర్సన్ హ్యావ్ రిటన్ సంథింగ్ యూస్ఫుల్, వీ కెన్ గివ్ ద మార్క్స్ అని దే విల్ థింక్. వాట్ ఇట్? సో థియరీ మధ్యలో బుల్లెట్ పాయింట్స్ పెట్టండి, పాయింట్ వైజ్ రాయండి. జస్ట్ ఒక చుక్క పెట్టడము, స్టార్ పెట్టడము, సంథింగ్ ఒక ఇండికేషన్ చూపెట్టి పాయింట్ వైజ్ రాసుకుంటూ వెళ్ళారంటే వాళ్ళకి రఫ్గా స్టడీ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ అండర్లైన్ సమ్ important technical words so that
they will think you're having some input while writing the answers. That is one of the technique, not only in the subject, any subject. So you're not evaluator ni మీరు మస్కా కొట్టట్లేదు. Only the thing is you know the relevant topics. For example, write the what standards are required to use a municipal wastewater in industry అన్నాం అనుకోండి. మార్నింగ్ మనం చెప్పుకున్న ఒక 2 points 3 points. Why? Because it is 2 marks question. Right? 2 points which are very very important. ఇదే క్వశ్చన్ మీకు 7 మార్క్స్ వచ్చింది అనుకోండి, మీకు ఒక 10 points రాయండి. 10 points లో 3 points very very important point, next 3 points normal points, next last 3 points light points, right? So that you can get the marks, right? So like this you have to write writing the answers for the questions in the exam also is an art. పిచ్చి మ్యాటర్ రాయడం కంటే జెన్యున్ మ్యాటర్ ని ట్వైస్ రాసినా కూడా ఇబ్బంది లేదు. ట్వైస్ రాసేటప్పుడు when you are writing the same point again, the last point కానీ ఇంకా వేరే క్వశ్చన్ ఎక్కడన్నా సిమిలర్ గా టచ్ అయినప్పుడు change the meaning of the question. Okay, change the sentence of the question, change the sentence of the what you are writing. meaning మాత్రం అదే ఉండాలి, సెంటెన్స్ కొంచెం చేంజ్ అవ్వాలి. Right? Like this you have to write the exams when you get any theoretical subject. Okay na? Now see here, state the sources and origin of waste from oil refineries. Oil refineries lo sources ekkada, origin ekkada start avutundi, sources enti. So these are the 3 marks. Enumerate the effects on waste generated from the pharmaceutical plants. Pharmaceutical plants lo waste అనేది ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది, ఎఫెక్ట్స్, దానివల్ల ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి. సో దిస్ ఆర్ ద 2 marks. సో జనరల్ గా థింక్ చేయండి, ఫార్మాస్యూటికల్ ప్లాంట్స్ వేస్ట్, ఫార్మాస్యూటికల్ ప్లాంట్స్ వేస్ట్, ఈ వేస్ట్ దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్, పీ వేస్ట్ ఫార్మాస్యూటికల్ వేస్ట్. సో డ్రగ్స్, కెమికల్స్, దీనివల్ల ఎఫెక్ట్ ఏంటి? సో వాటర్ పొల్యూట్ అవుతుంది. హ్యూమన్స్ కి whenever they are disposing on the land or whenever they are whenever they are making firing for those pharmaceuticals, ఆ పొగలోంచి వచ్చే హార్డ్ పాయిజన్ కెమికల్స్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. సో ఇలాంటి మూవీస్ కూడా వచ్చింది కూడా, రైట్? సో ఐ థింక్ ఇఫ్ యు సీ ద సింగం 3 S3 బై సూర్య, దిస్ ఫార్మాస్యూటికల్ వేస్ట్ గురించి ఐ థింక్ ద మూవీ స్టార్ట్స్. సో ఫార్మా వేస్ట్ అంతా మన ఇండియాకి డంప్ చేసి ఇండియాలో కాల్ చేసేసి ఆ వచ్చిన పొగ ద్వారా మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ మీద దే హావ్ స్టార్టెడ్ ద మూవీ, రైట్? So like this you are having number of things. Okay ma, there are no problems in this question paper. Only the thing is write something what you know detail ante. Still anything to discuss? Anything? Kevana unnaya? Anything doubts? సో డిస్పోజల్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్ ఇవన్నీ మీకు పంపిస్తాను, మీరు ఓపిక ఉన్నప్పుడు చూసుకోండి, చెక్ చేసుకోండి. ఈ 1 month అంతా మీరు ఒక ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోండి. బుక్స్ ముందు వేసుకోండి, సెల్ ఫోన్స్ ముందు పెట్టుకోండి, మ్యాటర్ కలెక్ట్ చేయండి. ఏదో ఒక రీసెర్చ్ చేస్తున్నట్టు, హీరో ఆర్ హీరోయిన్ ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తున్నట్టు ఆ ఫీలింగ్ లో వచ్చేసేయండి. ఎందుకంటే ఇదే కదా, మీకు వేరే వర్క్ ఏం లేదు. దిస్ ఆర్ నాట్ టైమ్ ఫర్ ఎర్నింగ్ ద మనీ. సిట్టింగ్ ఇన్ ద హౌస్, మేక్ కంఫర్టబుల్, అన్ని టైంకి ఫుడ్ తినండి, టైం ప్లాన్ చేసుకోండి, ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోండి, చెక్ చేసుకోండి, రెఫర్ చేయండి, మార్కర్స్ పెన్స్ పక్కన పెట్టుకోండి. సో స్టార్ట్ డూయింగ్ సమ్ రీసెర్చ్ అండ్ కీప్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రెడీ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. స్టిల్ ఎనీ డౌట్స్? సో ఈ మెటీరియల్ అంతా మీకు నేను పంపిస్తాను. ట్యానింగ్ ఇండస్ట్రీ యూనిట్ 4 అండ్ యూనిట్ 5. సో క్వశ్చన్ ఏదో వచ్చింది కదా ఈ ట్యానింగ్ ఇండస్ట్రీ గురించి. సో లైక్ దిస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మ్యాటర్ మాత్రం చాలా హెవీగానే ఉంది. దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ. హెవీ మ్యాటర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్. అట్ ది సేమ్ టైం మీరు యూనిట్ బై యూనిట్ మీరు కట్ చేశారంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. సో వాట్ ఆర్ ద sources of wastewater in the tannery industry, right? Treatment of waste, textile mills waste,
దానిలోంచి వచ్చే టెక్స్టైల్స్ మిల్ వేస్ట్ ఏంటి, రైట్? వాట్ ఆర్ ద డైస్? సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ బుక్. Woolen textile waste, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ కాటన్. సో ఇవన్నీ మనకి యూనిట్ 5-6లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. డైరీ వేస్ట్ అంటే ఏంటి, రైట్? సంగం డైరీ, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వేస్ట్, రైట్? క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ వేస్ట్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్ అన్నప్పుడు ప్రతి కంపెనీకి ఇవే ఉంటుంది, ఓన్లీ వాల్యూస్ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ బి సేమ్ ఇయర్, రైట్? బ్రెవరీస్, వైనరీస్, డిస్టిలరీస్, బీర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూసారా, మళ్ళీ అన్నిటికీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సేమే ఉంటుంది. సో వాల్యూస్ ఎవరు అడగరు, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవ్రీ కంపెనీ హ్యావ్ సమ్ వాటర్ ఉన్న ప్రతి చోట క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇవే ఉంటుంది. ఓన్లీ ద రేంజ్ అండ్ ద values will change. Okay na? Meat packing waste. So if you see the China, the worst stupid country where we got corona, meat packing, మీరు అక్కడ చూసే ఉంటారు న్యూస్ లో అక్కడ ఇక్కడ, how they are eating the different animals meat, how the processing is going on. సో మీట్ ప్రాసెసింగ్ లో వాటర్ అనేది చాలా చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాటర్ దగ్గర కకృతి పడ్డారు అనుకోండి, the material will become spoil. See, the three major sources of waste of meat industry are stockyards, slaughterhouse, packing house. Stockyards ante where the material is dumped, tons and tons of material. So yesterday I think so in the news I have seen from Vizag or some Rajamandri, ఎక్కడి నుంచో గొర్రె షీప్స్, గొర్రెలు, మేకలు తలకాయలు, కాళ్ళు ఇవి మాత్రమే పెద్ద పెద్ద సంచులు కాటన్ బాక్స్ లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేస్తున్నారు ఇల్లీగల్ గా, రైట్? స్టాక్ యార్డ్స్. స్లాటర్ హౌస్ అంటే ద పర్సన్ వేర్ స్లాటర్ మీన్స్, స్లాటర్ హౌస్ అంటే ఏంటి, మటన్ కొట్టు అంటారు చూసాను, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్లాటర్ హౌస్. సో ఎక్కడ చెత్త వస్తుంది, స్టాక్ యార్డ్స్ నుంచి వస్తుంది, స్లాటర్ హౌస్ నుంచి వస్తుంది, ప్యాకేజింగ్ హౌస్ నుంచి వస్తుంది. సో ఈ సబ్జెక్ట్ మీరు కొంచెం జనరల్ గా థింక్ చేయండి. జనరల్ గా థింక్ చేస్తే మీకు కొన్ని ఎగ్జామ్స్ కి యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. పల్ప్ అండ్ పేపర్ మిల్ వేస్ట్. సో ఇవన్నీ మనం యూనిట్ 5-6లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. రైట్? స్టీల్ ప్లాంట్ వేస్ట్. So in that steel plant as well, you have dissolved oxygen, suspended solids, dissolved solids, hardness, pH value. So everything you are having. You can easily score the marks. You can easily pass the subject. Right? Next, metal plating waste. See, syllabus level anukondi. Fertilizer plant. Okay. Don't worry. Ivanni nenu meeku tarvata slides వేసి చూపిస్తాను. Only this sugar mill waste. Okay. This revision classes is only for motivating you that there is no difficulty in the subject. మీకు జస్ట్ ఒకసారి బ్రెయిన్ వాష్ చేసి పాత దాన్ని మనము జస్ట్ వీఆర్ రీక్యాపింగ్, జస్ట్ వీఆర్ రీసైక్లింగ్ ద టాపిక్స్ అంతే. సో దీనిలో మీకు 1 week లో అంతా వచ్చేది ఏముండదు, ఏది పోయేది ఉండదు. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ మీరు ఒకసారి మీరు ఇప్పుడు మీకు నచ్చిన మూవీస్ టీవీస్ లో పండగలకి సాటర్డే సండేస్ వేస్తుంటారు, మీరు అప్పుడు వేసినప్పుడు చూస్తూనే ఉంటారు. ఇది కూడా అంతే, సేమ్ థింగ్, రైట్? ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్క మూవీ, నచ్చిన మూవీ అనుకొని మీరు ఎగ్జామ్స్ రాయండి. ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్. So like this you are having the content in the subject. Okay, the time is very less, only girls are sitting in the class. So girls కి అలవాటు అయిపోయింది చిన్నప్పటి నుంచి పద్ధతులు, ట్యూషన్స్, సిట్టింగ్ ఇన్ ద క్లాస్, గ్రూపింగ్, బట్ దేర్ ఆర్ నో బాయ్స్ హియర్. చూద్దాం బాయ్స్ కి ఎంత స్కోర్ చేసుకుంటారు, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ మై సబ్జెక్ట్, అదర్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే మా, ద టైమ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, less than 1 minute. So with this we'll stop the class. So we'll discuss unit 3 tomorrow. So the basic theories of industrial wastewater management. Anta sode. Management ante sodi. Management is managing, that's all. అందుకే ఎగ్జామ్స్ లో కూడా మీరు క్వశ్చన్స్ మేనేజ్ చేసి రాసేసేయండి. జస్ట్ ఫర్ ఫన్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఓకే. Industrial waste survey, measurement of industrial wastewater, flow generation, industrial wastewater sampling, observations, water characterizations, toxicities,
treatment of wastewater unit, unit process operations, volume and strength reduction, neutralization, equalization, proportioning, recycling, reuse. No issues. మీరు మెయిన్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా చెప్తాను ఏం చదువుకుంటారు. యూనిట్ 6 యూనిట్ 1 చదువుకోండి, యూనిట్ 5 చదువుకోండి, యూనిట్ 6 చదువుకోండి, యూనిట్ 2 చదువుకోండి. యూనిట్ 3 పూర్తిగా మీరు వదిలేసిన నో ప్రాబ్లం. అవి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, వన్స్ దిస్ వీడియో ఇస్ కంప్లీటెడ్, ఐ విల్ అప్లోడ్ దిస్ వీడియో ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్. లేటర్ దిస్ లింక్ ఇస్ ఫార్వర్డ్ టు యూ, సో దట్ డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి. రైట్? సో విత్ దిస్ విల్ కంప్లీట్ ద వి హావ్ కంప్లీటెడ్ యూనిట్ 2. రైట్? ఓకే.